Hello everyone. Today we are going to discuss psychiatric disorders. Myself Dinesh Dangar and we are studying pathophysiology for third semester in GTU. Right? Okay. So while going ahead with the psychiatric disorders, these are all are the disorders which can have a certain severe or the serious distortion of thoughts, their behavior. Next is the recognition capability or the to outperform or for any kind of activities and of perceptions, where it includes the delusions and the hallucinations. સી સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડરની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ તો આ કેસમાં અગેન સાયકેટ્રિક ડિસઓર્ડર એક અમ્બ્રેલા વર્ડ છે કે જેમની અંદર તમે કન્સિડર કરી શકો લાઈક સિઝોફેનિયા, ડિપ્રેશન, મેનિયા, બરાબર, આ બધા ડિસીઝ એમની અંદર આવે છે. તો આ કેસની અંદર એક કોમન વસ્તુ શું જોવા મળે છે? દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ ડિસ્ટોર્શન ઓફ ધી થોટ્સ. વ્યક્તિના જે વિચારો જે છે, બરાબર, એમની અંદર તમને ઘણું બધું જે ચેન્જ અથવા તો જે જે અલગ તરી આવે એ ટાઈપની વસ્તુઓ જે છે તમને એમની અંદર નોટ કરી શકો છો. એમના બિહેવિયરની અંદર પણ નોટેબલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. એ કોઈ પણ વસ્તુ માટેનું એનું પરસેપ્શન જે છે બદલાયેલું જોવા મળે છે. એની જે રિકોગ્નાઇઝેશન અથવા તો જે રિકોગ્નાઇઝ કરવાની જે કેપેબિલિટી છે, જે રિયાલિટીને જે એક્સેપ્ટ કરવા માટેની કન્ડિશન જે છે તો એ કરી શકતા નથી. એન્ડ ધે મે હેવ અ સર્ટેન કાઇન્ડ્સ ઓફ perceptions like what we can call delusions and the hallucinations. Delusions જે છે આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ તો delusions when person may have a false belief. વ્યક્તિ જ્યારે પોતે અમુક જેને કહી શકાય છે કે માન્યતામાં બંધાયેલો હોય છે અથવા તો માનતો હોય છે અમુક વસ્તુઓને, તો એને આપણે કહીએ છીએ ડેલ્યુઝન્સ કહીએ છીએ. In cases of hallucinations or the hallucinations where person may have a the things them it or they may have a visualization of certain things or objects which may not be in real, or they can hear certain voices or sounds what the others cannot hear it, right? તો આ કેસીસની અંદર એમને એવું દેખાતું હોય છે, એમને એવું સંભળાતું હોય છે જે બીજા કદાચ નોર્મલ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ જે છે એમના માટે એ પોસિબલ નથી. તો એને આપણે કહીએ છીએ hallucinations. એન્ડ ધીઝ આર ઓલ ઇનએક્સપ્લિકેબલ મિસપરસેપ્શન એન્ડ મિસઇવેલ્યુશન. અહીંયા બે વસ્તુ જોવા મળે છે. એક જે છે એ છે મિસપરસેપ્શન, ખોટી ધારણાઓ બંધાયેલી છે. એન્ડ નેક્સ્ટ વન દેટ ઇઝ મિસઇવેલ્યુશન. કોઈ પણ એક્ટિવિટી કેરી આઉટ થતી હોય છે તો થતી થાય છે, તો એમના કેસમાં એમને એ જે ઇવેલ્યુટિંગ પેરામીટર્સ જે છે એ એમણે પોતાના માટે ફિક્સ કરેલા હોય છે અને એ પેરામીટર્સ ઉપર જ એ જે છે એ ફર્ધર એમને કેરી આઉટ કરતા હોય અથવા તો ઇવેલ્યુએશન કરતા હોય છે. And in many cases it may happen that patient may not perform their daily routine or daily regular activities, and it may be what we can say like disoriented, or we can say that there might be certain changes into it. Okay, today we'll see depression into it. સી ડિપ્રેશનની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોઈએ એક ટાઈપનું શું છે, એક કોમન મેન્ટલ ઇલનેસ જોઈએ જે જોવા મળતી હોય છે, બરાબર. ડિપ્રેશન ઇઝ વર્ડ ઇન્ડિકેટ્સ ડિપ્રેસ્ડ સ્ટેટ જે છે એ જોવા મળે છે વ્યક્તિની અંદર. સપોઝ એમનો મૂડની વાત કરતા હોય તો ડિપ્રેસ થયેલો હોય છે, એમને કોઈ પણ વસ્તુ માટેનો એમનો જે ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ ઘટેલો હોય છે, અથવા તો પ્લેઝર એટલે કે જે ખુશીનેસ, બરાબર, ખુશી અથવા તો જેને આપણે કહીએ છીએ હેપીનેસ, તો એ વસ્તુ જે છે સપ્રેસ થયેલી હશે. એન્ડ પર્સન મે હેવ દેટ ગિલ્ટી ટાઈપ ઓફ સેન્સેશન, અથવા વ્યક્તિ પોતે એવું માનતો હોય છે કે આ બધી વસ્તુ માટે હું જવાબદાર છું, અથવા તો પોતાને ગિલ્ટી જે છે એ માનતા હોય છે. એન્ડ ધે મે હેવ અ લો સેલ્ફ વર્થ, પોતાની અંદર એમને એટલો કોન્ફિડન્સ જોવા મળતો નથી, અથવા તો પોતાની જે વર્થીનેસ જે છે, પોતાની જે કિંમત છે એને સમજાતી નથી હોતી. તે મે હેવ ડિસ્ટર્બ સ્લીપ, બરાબર, સ્લીપ જે છે ડિસ્ટર્બ થયેલી હોય છે. ઇવન એપેટાઇટ, બરાબર, એની અંદર ખાસ કરીને તમે કન્સિડર કરો મેની કેસીસ ધે મે હેવ વેઇટ લોસ જે છે જોવા મળશે. there may be a low energy and the poor concentration in their regular activities. Okay, fine. Next point, that is etiology. While considering etiology or those factors which can causes depression, it may involve certain genetic causes, એટલે કે hereditary જે છે તો એ કેસની અંદર they are more prone to develop it. There are certain environmental factors which could lead to depression. There are certain biochemical factors
જે બ્રેનની અંદર જે બધી એક્ટિવિટીઝ જે કેરી આઉટ થતી હોય છે તો એ કેસની અંદર જે ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ જે છે કે જેમનો મેજર રોલ જે છે રાઈટ, તો એ ઘણા કેસીસની અંદર એ જે છે બાયોકેમિકલ ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળતું હોય છે ઇન બિટવીન ધોઝ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ વિચ મે લીડ ટુ હાવ ઇન્ક્રીઝડ ઓર ડિક્રીઝડ એક્ઝાઇટેટરી ઓર ધી ઇનિબિટરી એક્ટિવિટીઝ. તો બ્રેઇનના અમુક જે સેગમેન્ટ્સ જે છે સ્પેસિફાઈડ બરાબર એમના કેસની અંદર એમના જે ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર્સ લાઇક નોરેડ્રિનાલિન, સેરોટોનિન એન્ડ ડોપામાઇન જે છે એમના લેવલની અંદર ઇમ્બેલેન્સ જોવા મળતું હોય છે. Next is the major role that is with dopaminergic activity. Here we can say that reduced in cases of depression and overactivity can be seen in mania. બરાબર, મેનિયા જે છે એ કેસીસની અંદર એમની હાઇપર એક્ટિવિટી જોવા મળે છે, જ્યારે ડિપ્રેશનના કેસની અંદર એક્ટિવિટી ઓછી હોય છે. In cases of certain endocrine factors like hypothyroidism, રાઈટ, જે હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ જે છે હમણાં જસ્ટ લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી થાઇરોઇડ ડિસઓર્ડર્સ, that is hypothyroidism, right, cretinism, right. Next is the Cushing syndrome that may lead to have a development of depression. Next is while considering the numbers or fact or digit regarding the disease, while considering globally or worldwide, we can see that more than 350 million people of all ages suffer from depression, and this data is provided from the World Health Organization or by the WHO. While considering the age group, that is 50 to 44, major depression is the leading cause of disability into the United States of America. And here one more interesting study has been already completed where they have mentioned that the women are more prone to develop it as compared to the male, and their chances can be double. Okay, and with the age the symptoms of depression become even more and more severe, or it may get worsened with the age. And about 30% of people with depressive illnesses may attempt suicide. See, this 30% is a big number nowadays. You can see in many cases newspapers, you may be reading about it, you may be heard about these things, right, that depression may lead to have suicidal attempts, and in these are all cases they may have a more attempt towards the suicidal or the suicides, or even they may have a suicidal thoughts too. Okay, next is the symptoms. While coming to the symptoms, what kinds of symptoms can be seen? Actually, in this case, we have a range of symptoms, and it may have or it may disappear with time changes. First thing, and the major one, that is they may have a negative views. રાઈટ, જેટલા પણ ડિપ્રેશનના પેશન્ટ છે કેસની અંદર એનો જે મેઇન જે છે દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ they may have all negative views on all cases. Next is worthlessness, બરાબર, એમને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી કોઈ વસ્તુનું સમજાતું. નેક્સ્ટ ઇઝ incapacity, they think that they are uncapable or incapable, right. Next is they may have that guilty thoughts, કે કોઈ પણ વસ્તુ માટે પોતે રિસ્પોન્સિબલ છે એવું માની અથવા તો સ્વીકારીને ગિલ્ટી ફીલ કરતા હોય છે, દોષિત જેને આપણે કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ સ્લીપ ડિસ્ટર્બન્સીસ ઇવન કેન બી સીન. મૂડ વેરિએશન, એમનો જે મૂડ જે છે એ વેરી થતો હોય છે વિથ ટાઈમ. ઇન મેની they may have depression for a certain hour, certain week, certain month, or for certain years. નેક્સ્ટ અગેન ક્લાસિફિકેશન જોશું ICD-10 એટલે આપણને બધાને ખ્યાલ આવશે. નેક્સ્ટ ઇઝ લોસ ઓફ એનર્જી. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇમ્પેર્ડ કોન્સન્ટ્રેશન, કોઈ પણ વસ્તુ માટેનો ફોકસ જે છે એમની અંદર ઇમ્પેરમેન્ટ જોવા મળે છે, સો દે કેન નોટ હેવ અ પ્રોપર કોન્સન્ટ્રેશન. નેક્સ્ટ ઇઝ ધી ઇમ્પેર્ડ વર્ક એબિલિટી, પોતાનું વર્ક જે છે રૂટીને પરફોર્મ કરી શકતા નથી. તેમે હવે પુઅર સોશિયલ ફંક્શનિંગ, બરાબર, સોશિયલી પણ એટલું બધું ઇન્ટરેક્શન એમનું અધર સોસાયટી સાથે અથવા તો ફેમિલી સાથે પણ જોવા મળતું નથી. લાઈક વોટ વી કેન સે લાઈક there won't be a further જે ટાઈપનું બોન્ડ હોવું જોઈએ અથવા તો લિંકેજ ફેમિલી સાથે તો સોસાયટી સાથે હોવું જોઈએ એ બ્રેક થયેલું જોવા મળતું હોય છે. They may have a psychomotor retardation that is generally seen with the aged persons. Next is the better off dead, thoughts of suicide, suicidal attempt અથવા તો જે ટેન્ડન્સી જે છે એમના કેસની અંદર વધારે હોય છે, and they used to think that is to better off dead, બરાબર, આના કરતાં જીવવા કરતાં મરવું વધારે સારું. આ ટાઈપનું ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું બિહેવિયર જે છે જોવા મળતું હતું, થિંકિંગ જોવા મળતું હોય છે. And while considering the actions, they may commit suicide, as we have seen here that more than 30% cases of depression may ends with the suicide.
નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ફિયર બિલીફ ઓફ બોડીલી ઇલનેસ, અથવા તો પોતે પોતાની એવી અમુક માન્યતાઓમાં જોડાયેલા હોય છે, અથવા તો પોતે એવું માને છે લાઈક હી ઓર સી ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ધીસ ડિસીઝ એન્ડ હી ઓર સી કેન નોટ recover from it. See, such kinds of situations or the conditions may lead to have a depression. Other than this, we can consider there are certain what we can say like mm, certain things that may happen suddenly, right? Or certain news, or it may happen that certain kinds of loss in case maybe in financial or social or anything, right? તો અગેન આવા કોઈ પણ લોસ થશે તો એમના કારણે પણ વ્યક્તિ જે છે ડિપ્રેશનમાં જતો રહેતો હોય છે. Okay, next is the diagnosis parameter. How exactly we can diagnose it? So the major one, that is the history collection. The history should be collected and it should be further evaluated. Next is the mental status. That is what is the present condition of the patient, right? So the mental status of or the examination can be performed. Next, there are certain ICD-10 guidelines are given. That is what the international classification for diseases, right? That is ICD-10 guideline, and as you can see here, actually it is taken from Robbins and Cotrans. Here you can see that in cases of ICD-10 guidelines, we can divide into two. First is depression and next one is mania. જો અહીંયા બે પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે, ડિપ્રેશન અને મેનિયા. અગેન ડિપ્રેશનના ટાઈપ્સ પણ આપણે જોશું અને મેનિયાની પણ અલગથી વાત કરશું. ઇન કેસીસ ઓફ ડિપ્રેશન, it will be in forms of episodes. While considering first, they may have at least 2 episodes. જો એમને લાઈફ ટાઈમ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ટાઈમ ઓર રિપીટેડ જે છે જોવા મળે છે, અથવા તો એક વખત જે અટેમ્પ્ટ થાય છે, અથવા તો એક જે એપિસોડ જોવા મળે છે, એમના પછી ફર્ધર જે સેકન્ડ એપિસોડ જોવા મળે છે. તો જો આ ટાઈપની એક્ટિવિટી જોવા મળે છે કે જ્યાં 2 એપિસોડ્સ જોવા મળે છે, અને અગેન આ 2 એપિસોડ્સની અંદર ઇન મેનિયા કેસીસ ઇફ પર્સન ઇઝ ડિપ્રેસ્ડ, right, એમની એક્ટિવિટી ઘટે છે, then it can be termed as a depression. If a person may have exaggerated activity and they may have what we can say like the activities which can damage himself or herself or to others, in that case it can be termed as a mania. બરાબર, તો આ ફર્સ્ટ વાત છે. અને સેકન્ડ, that is what is the mania. અને મેનિયાના કેસની અંદર જનરલી શું જોવા મળે છે, તો કે એમના કેસની અંદર ટુ જે એપિસોડ્સ જે છે, અથવા તો એપિસોડ્સ જે છે એમની વચ્ચે જે ગેપ હોય છે, જનરલી 2 વીક્સ ટુ લઈ અને 4 to 6 months સુધી જે છે એમની અંદર જોવા મળતું હોય છે. અને અગેન ઇટ ઇઝ a kind of stressful condition, and what we can say like depression and mania, in that depression as well as mania, these two are the crucial conditions or the stressful condition. In cases of depression, person will be depressed and they may have a reduced activity. In cases of mania, they may have a exaggerated activities. Okay, next is coming to the types of depression. While considering the types, first one, that is the major depressive disorder, that can be seen in episodes. Next one, the persistent depressive disorder, that is dyspnea. Again, what is dyspnea? It is a kind of depressed mood that lasts for at least 2 years, right? Again, it will be for a mild cases. બરાબર, mild cases જે છે એમની અંદર આ જે ડિપ્રેશન જે છે, it will be continued to 1 year or 2 years. After that, person may have a normal routine activity in the cases of mild. In cases of postpartum depression, what is that? It is a full blown major depression. It can be seen with the pregnancy and after the delivery. Next is the psychotic depression, where in cases of psychotic depression, it generally occurs with persons with severe depression plus certain kinds of psychosis. અથવા તો ડિપ્રેશન જોવા મળે છે, એમની સાથે સાથે એમને સાયકોસિસ પણ જોવા મળે છે, એટલે કે એની અંદર પોતાની ફોલ્સ બિલીફ જોવા મળે છે કે જે અમુક વસ્તુઓ જોઈ શકે છે, અમુક વસ્તુઓ સાંભળી શકે છે, કે જે બીજી વ્યક્તિ જે છે અથવા તો એમની સાથે હશે તો એમને સંભળાતી નથી અથવા તો દેખાતી નથી. તો આ ટાઈપનો જે સાયકોસિસ સ્ટેજ છે, તો એમને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ સાયકોટિક ડિપ્રેશન. Next is seasonal affective disorder, that is SAD, and it generally seen with the changes in atmosphere and the changes into the season, like winter. Next is the in cases of winter there will be a less sunlight, right, whereas in the cases of summer there will be a much sunlight will be available, and this can be seen SAD, that can be seen in mostly in the countries which may be like we can say like all those most probably European countries and the Russia, right, the major countries where they used to have a
that specific gap is very short, like summer, summer or sunny days will be too less. Next is the bipolar disorder. In cases of bipolar disorder, episodes of depressions that will be followed by the mania. See, in cases of bipolar disorder, again આપણે વાત કરશું આગળ, person may be switching from one segment to another, that is what depression to mania and mania to depression. depression ની અંદર શાંત હશે, mania ની અંદર એકદમ ઉછળકૂદ કરે છે, ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરે છે કે જેના કારણે પોતાને અથવા તો એમના ફેમિલીને જે છે એ નુકસાન થવાની પ્રોબેબિલિટી જોવા મળતી હોય છે, તો ડેમેજ થતું હોય છે. Okay, first one is that is major depression. In this case is major depression na case ni generally it starts suddenly and it will be probably triggered by a kind of loss or a kind of certain crisis or due to the stressful change. કોઈ પણ એવી condition કે જેના કારણે આ વસ્તુ જે છે અથવા તો ઇનિશિએટ થતી હોય છે, and it interferes with the normal functioning, and it while considering the range, it starts with the month and maybe continued up to many years. And it is possible for again person to have only one episodes of major depression, like કદાચ વ્યક્તિ એવું બને કે 1 વર્ષ કે 2 વર્ષ સુધી એક સ્ટેજની અંદર છે, next is he or she may get revert back to the their normal curriculum. Okay, next position, that is dyspnea, where mild depression can be seen for many years. Sorry. In this case is of mild depression that may be consistent with many years, but it affects, again these kinds of patients may have a normal regular activities, or they can perform their daily basis, right, or daily workout, they can go for it, but the thing is that their self esteem may suffer over time. જેમ જેમ સમય વધશે એમ એમ પોતાના ઉપરનો જે વિશ્વાસ જે છે એ પોતે એ ચેન્જ થશે, એની પોતાની જે the what we can say like જેને આપણે જુસ્સો કહીએ છીએ, તો જે પોતાની એક એક્ટિવિટી કેરી આઉટ કરવા માટે પેલી હોય છે એ એમની અંદર શું થશે તો કે ચેન્જ થશે. Next is the bipolar disorder, or we can call it as a manic depression or the maniac depression, right. Generally આ કેસની અંદર પેશન્ટ જે છે એ બેક એન્ડ ફોર્થ કન્ડિશનમાં હોય છે, કહેવાનો મતલબ back and forth between periods of depression and the periods of mania, right. આ બંનેની વચ્ચે ઝૂમતો હોય છે, અથવા તો સ્વિચ ઓવર જે છે અથવા તો માઇગ્રેશન જે છે એ થતું હોય છે. ડિપ્રેશનમાં હશે તો અત્યારે કેવું હશે તો કે એ કેસની અંદર શાંત હશે, આઇસોલેટેડ હશે, આ બધી પરિસ્થિતિ જોવા મળે. whereas in the cases of mania, he or she may have a extreme high activities with the agitation and the irritability. The symptoms of mania further includes the less need for sleep. Again પોતે એવું માનતા હોય છે કે એમને ઊંઘવાની જરૂર નથી. They may be more or the overconfident about their things what they used to perform. They may have a racing thoughts, હવે જેને વિચારો જે છે એકદમ શું કહીએ છીએ આપણે ઝડપથી દોડતા હોય છે એમના મગજની અંદર, that is what racing thoughts. Next is reckless behavior. Again they may have a increased energy. Actually they used to feel like they are storehouse of energy, or they have a higher energy, but that will be for or for temporary duration, right. Next is mood changes are often again gradual but can be sudden. જે mood જે change જે છે એ suddenly થતો હોય છે, right. that એટલા માટે જ કીધું કે આ પેશન્ટ્સ જે છે બેક એન્ડ ફોર્થ બિટવીન જે છે પીરિયડ્સ જે છે એમની અંદર જે છે એ ટ્રાન્સમિટ થતા હોય છે. થોડી વાર ડિપ્રેશન, અગેન મેનિયા, અગેન ડિપ્રેશન, અગેન મેનિયા. Next is the season affective disorder. Generally જે છે આ ડિપ્રેશન જે છે આ કેસની અંદર ક્યારે તો કે ચેન્જ જે છે સિઝનની અંદર ચેન્જ થશે એમના કારણે જોવા મળશે. એન્ડ જનરલી ફોલ જેને આપણે કહીએ છીએ તો વિન્ટરના કેસની અંદર એ વધારે જોવા મળતા હોય. શા માટે તો કે સનલાઇટ જે છે એ ઘટતી હોય છે. Okay, next is pathophysiology. While considering pathophysiology, we will have two different aspects here. First thing, that is monoamine hypothesis. See, while considering monoamine hypothesis, see this is what we can say like the basics. Like there will be a deficiency of neurotransmitters like serotonin, norepinephrine, and the dopamine. In this case of deficiency, we need to think that why it is happened. In that case, we can consider the synthesis of that specific neurotransmitter or their storage. We have already studied it during second semester as well as in first semester, right. That is
neurotransmitter release and the synthesis and the release of neurotransmitter. In this case, we have a two categories. One is that is for serotonin, that follows serotonergic pathway, and next one that is epinephrine and dopamine, which follows dopaminergic or the adrenergic pathway. તો આ કેસની અંદર એમના પ્રિકર્સર મોલેક્યુલ્સ છે લાઈક ટાયરોસિન જે છે એની વાત આપણે કરતા હોય ટાયરોસિન, that is for adrenergic. In cases of serotonergic, the tryptophan. Tyrosine will get converted into dopa phenylalanine. Next is the phenylalanine will get converted into the um, dopa. Next is the dopamine, and next is the norepinephrine and the norepinephrine. તો આ જે આખી સિક્વન્સ જે છે એમના કેસની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક શું થશે, it will get blocked. બરાબર, એ બ્લોક થતું હોય છે એમના કારણે ઇનફ અમાઉન્ટની અંદર અથવા તો ઇનફ નંબર અથવા તો ઇનફ કોન્સન્ટ્રેશન્સની અંદર જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર રિલીઝ થવા જોઈએ એ થતા નથી. આમના કારણે શું થશે તો કે સેરોટોનિન, નોરેપિનેફ્રિન અને ડોપામાઇનની ડેફિશિયન્સી જોવા મળતી હોય છે. They are basically amines. That's why we used to call it as a monoamine hypotheory. And second, that is that totally depends on those neurotropic hypothesis, where it depends on the brain derived growth factor, that is B and DF, right? It depends on the B and DF, that is brain derived growth factor. See, this brain derived growth factor is responsible for the promote and the growth and the further development of those specific neurons. While considering here, in cases of epinephrine, norepinephrine and dopamine, we can consider that the development of those monoaminergic neurons will be done by the or under the influences of that B and DF, that is brain derived growth factor. Here you can see in diagram, if it is normal, we can see that normal survival and the growth of the neuron, whereas in the cases of depression, we can see that due to the presence of the specific stress or any kind of condition where there will be an increased amount of glucocorticoids, and again for that the release of glucocorticoid receptor, for glucocorticoids actually responsible thing is that is hippocampus, because here hippocampus loses its ability to inhibit that corticotropin releasing factor, that is CRFs, right? Corticotropin releasing factor. And further જે છે એમના કારણે શું થશે તો કે એના કારણે હાઇપોથાલામસ જે છે રિલીઝ કરશે શું તો કે ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ્સ. So these are there are two theories behind the development of depression. Okay, so where it includes first thing that is the monoamino theory, and next one that is neurotropic hypothesis. Okay, while coming to the treatment, we will have a two approach. One thing that is non-medical interventions, and second will be medical interventions, right, where it includes medicines. See here, in cases of non-medical interventions, first thing that is balanced diet. Balanced diet should be provided. We need to take care about their food. Next is the fluids that maintains the energy and to perform the metabolic activity of the body. Next is even exercise, yoga. Even nowadays it can be used or implemented. Person should be advised to avoid alcohol. Next is again in these are all cases of depression or psychotic disorder. The support from the family is needed. Even not only family, even society should facilitate, or society should support the entire family of that specific patient. And patients should be advised to focus on those positive things or the positives, and they can go ahead with the certain kinds of promotional activities, or we can say like to promote their creativity, right? Creativity can be performed, or creative activities can be performed. There are even certain alternate therapy like pet therapy, where a person used to be in a touch or contact with the pets or the animals, which tries to maintain the bond between the animals and the human, as well as to be in a touch of humanity. Next is pace appropriately. Next is they have to inform about the depression and those specific stressors, and if a stressor or the specific cause is known, in that case is those stressors could be avoided. Okay, next is while coming to the medical interventions, we have medications. There are again we will have a classification. Next is certain psychotherapy, where counseling can be performed.
Next is electroconvulsive therapy, even that shock, right? That is what is the electroconvulsive therapy, even can be given in many cases of mania. Vagal nerve stimulation can be performed, and the certain combination therapy are used to treat the patients of depression. Here we have a classification for the depression, or the patients with depression or antidepressants, right? This antidepressant classification has tricyclic antidepressants like TCS, like amitriptyline, nortriptyline, imipramine. You don't need to remember the doses and therapeutic doses. Okay, just remember 2 to 3 drugs. क्या drug use है तो tricyclic antidepressants. The name indicates tricyclic antidepressants. Amitriptyline, nortriptyline, imipramine, right? Next is SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors. SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors like citalopram, fluoxetine, cytarabine, paroxetine, escitalopram. Next is certain monoamine oxidase inhibitors, that is MAOs, like monoamine oxidase inhibitors like phenelzine. Next is the tricyclopramine. There are certain mixed antidepressants are used like metrazapine, venlafaxine, bupropion, and the duloxetine. So this is the medical intervention or the treatment available for the treatment of depression. So what we had a discussion today? We had a discussion on depression. In this case, we have discussed starting with the introduction. Next is the etiology, epidemiology. We can consider certain symptoms, signs and symptoms. Next is the types of depression. Next is pathophysiology of it. Next is at the last is the treatment options available for the depression. And this is all about this class. Thank you very much.